Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribrajakacharya Rastatara Sada Sri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Nityalila Pravisram Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Jai Ananta Kota Vaishnava Vrinda ki Jai Namacharya Haridas Thakur ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai Shri Vrindavan Dham ki Jai Shri Mathura Dham ki Jai Shri Mayapur Navadvip Dham ki Jai Jagannath Puri Dham ki Jai Ganga Mai ki Jai Jamuna Mai ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda ki Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai Shrimad-bhagavatam ki Jai Gaura Premanandi All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Guru and Gauranga Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Okay, so we're on Canto 10, chapter 29, verse 29. Yeah. Мы сегодня читаем Шримад-бхагаватам, 50 глава 29 и стих 29. That's better. Okay. Kritva
Mukanya Ava Socha Swasanena Susyad Bimbadarani Charnena Bhuva Likantya Asraya Upata Masibihi Kucha Kumani Tasto Mrijantya Uru Duka Baraha Sma Tushnim Kridva Mukanyavas Suchos Swasanena Susyad Bimbadarani Charnena Bhuva Likantyaha Asraya Upata Masibi Kucha Kumani Tastur Mrijanta Uruduka Bara Smatushnim Kridva Mukanyava Socha Swasanena Sushad Bimbadarani Charnena Bhuva Likantyaha Asraya Upata Masibihi Kuchakumani Tastur Mrijantya Uruduka Parasmatushnim Kritva Mukanyava Eva Shuchashra Sena Kridva Mukanyava Sucha Swasanena Susyad Shusyad Bimbadarani Charena Bhuva Likantya Bimbadarani Charnena Bhuva Likanta Asray Rupata Masibi Kucha Kunma Asraya Rupata Masibi Kucha Kumani Tastur Mrijantya Urudu Kabaras Matushya Tastur Mrijantya Uruduka Baraks Matushyan Kritva Mukanya Vashuchak Shvasena Shushusyat Kridva Mukanya Vasocha Swasanena Susyad Bimbadharani Charanena Bhuvah Likantyah Bimbadarani Charanena Bhuva Likantya Asray Rupata Masibhi Kuchakun Kumani Asraya Upata Masibi Kuchakumani Tastur Mrijantya Uruduka Baraks Matushnyam Tastur Mrijantya Uruduka Barasmatusma. Ladies, Krītva mukhanya vasu chakshvasanena shusyat Kridva Mukanya Vasocha Swasanena Susyat Bimbhadarani charanena bhuvah likantyaha Bimbadarani Charnena Bhuva Likyanta Asraya rupattamasibhih kuchakun kumani Asraya Rupata Masibi Kuchakumani Tastur mrijantya uruduh kabarach smatushnim Tastur Mrijantya Uruduka Barasmastushnim Критва муханя вачучаха. Критва мухани эвашучак Шривасена. Kridva Mukanya Basocha Swasanena Susyad
Bimbadharani charanena bhuva linkya. Asrair upatamasi kucha kunkumani. Asraya upatamasi kucha kunkumani. Tasur mukha cha urudukha parasmashudnam. Tastur mrijancha uruduka barasmatushnim. Пословный перевод. Критва, опустив, мукхани, свои лица, ава, вниз, шучага, от горя, швасанена, вздыхая, шуньят, шушьят, простите, высохшие, бимба, похожие на красные плоды бимба. Адхарани, свои губы. Чаранена, пальцами ног. Бува, землю. Ликхаянтяга, чертя. Асраи, своими слезами. Упата, которые несли. Масибхи, канджал, которыми были подведены их глаза. Куча, на грудь. Кункумани, порошок киновари. Тастугу, они замерли. Мриджаянтя, смывая. Уру, непосильного. Дукха, горя. Бара, чувствуя бремя. Сма, несомненно. Тушним, молча. Okay. So, translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Their heads hanging down and their heavy, sorrowful breathing drying up their reddened lips. The gopis scratched the ground with their toes. Перевод и комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Гопи опустили головы и тяжело вздыхали от горя, а их горячее дыхание высушивало алые губы, как плоды бимба. Чертя на земле узоры пальцами ног. Tears flowed from their eyes, carrying the kajal and washing away the vermilion smeared on their breasts. Они роняли слезы, смешанные с каджалом, и слезы эти смывали с их груди порошок киновари. Thus they stood, silently bearing the burden of their unhappiness. Так стояли они, молча терпя бремя своего несчастья. Purport. The gopis felt, if Krishna had not been conquered by our love, then our love must not be genuine. Комментарий. Гопи подумали, если Кришну не покорила наша любовь, то должно быть она не настоящая. And if we cannot properly love Krishna, what is the use of our lives? А если мы не можем любить Кришну по-настоящему, то какой смысл нам жить? Their reddish lips were drying up because of the hot breathing that arose from their unhappiness. Их алые губы пересохли от жаркого дыхания, которое вырывалось из груди, сдавленной горем. When the hot sun dries ripe red bimba fruits, dark spots appear on them and they grow soft. Когда жаркое солнце высушивает спелые плоды бимба, они становятся мягкими, а на поверхности их появляются черные точки. The beautiful lips of the gopis similarly changed in appearance. Аналогичным образом изменили свой вид и прекрасные губы девушек. They stood silently before Krishna, unable to speak. Они стояли перед Кришной, не в силах вымолвить ни слова. So that's the beginning of the exchanges between Krishna and the gopis in the beginning of the Rasa Leela. Это начало взаимообмена между Кришной и Гопи перед началом Раса-лилы.
Krishna having a bit of fun. Кришна немножко повеселился, And the gopis not quite appreciating that. и гопи пока еще это не особо оценили. But that's the intensification of the lila. Но это усиливает лилу. Let me just. So there's quite a lot in the. You have the Krishna book in Russian. На русском же есть книга Кришны? Yeah. So there's a section there, an introduction to the Rasa Lila. И там секция называется «Начало введения в Кришналилу», в Расалилу. Where Prabhupada actually writes quite a bit about the psychology of the gopis meeting with Krishna in the forest. И там Шрила Прабхупада объясняет психологию встречи гопи с Кришной в лесу. So I'm not going to read it all, but actually Prabhupada wrote it so that when people read the actual verses, they won't make any mistakes in understanding the rasa between Krishna and the gopis. И Шрила Прабхупада написал это введение для того, чтобы у людей было очень ясное понимание, и они не совершили ошибки, читая следующие стихи, описывающие Расалилу, Кришну и гопи. So I'm not going to read all of that, but there's some little sections that I want to read out which explain the psychology. Не будем читать все, я прочитаю какие-то отрывки, которые объясняют это. And especially in ISKCON, we're not here to sit in the forest expecting Krishna to appear out from behind every bush. И мы в Исконе не практикуем такое, что нужно сидеть в лесу и ожидать Кришну, что Кришна выскочит из-за куста. I think George Harrison once came to Vrindavan. И однажды Джордж Харрисон приехал в Вриндаван. And the report was that he was very enthusiastic because it was like expecting to see Krishna come out from behind every bush. И сказали, что он был в таком энтузиазме, что он ходил по Вриндавану и ожидал, что Кришна вот-вот выскочит из кустов. So that's Prabhupada said is not what we go to Vrindavan for. А Шрила Прабхупада сказал: нет, во Вриндаван мы не за этим едем. So, because ISKCON is for preaching. Потому что Искон, он предназначен для проповеди. And if I can find the right spot here. So this is from the introduction to the rasa. Это пролог танца раса, 29 глава. Prabhupada says in the Bhagavad Gita, 18th chapter, the Lord states that one who is engaged in preaching Krishna consciousness is very dear to him. В 18 главе Бхагавад-гиты Господь говорит, что ему очень дорог каждый, кто проповедует сознание Кришны. A preacher has to face many difficulties in his struggle to preach pure Krishna consciousness. В борьбе за распространение чистого сознания Кришны проповедник вынужден преодолевать много трудностей. Sometimes he has to suffer bodily difficulties, injuries. Иногда ему приходится терпеть побои, And sometimes he has to meet death also. а иногда даже встречаться со смертью. So all this is taken as a great austerity on behalf of Krishna. Все это великие испытания, которым проповедник подвергает себя ради Кришны. Krishna has therefore said that such a preacher is very, very dear to him. Поэтому Кришна говорит, что такой человек безмерно дорог ему. So if, let's see. So a bit further on, after Krishna's, Prabhupada quotes from this section of the Bhagavatam, Krishna's having this dialogue, telling the gopis, that's very nice, you've come to see me, so now you can go home. Mm-hmm. That's not written there. Second? I'm just saying that what I just said is not written. It's just, we're at the point where Krishna's telling the gopis, that's very nice, you've come to see me, now you can go home. И мы сейчас подошли к тому моменту, когда Кришна позвал гопи, и когда они пришли, он сказал им: ну, что вы пришли, идите домой. And he uses a number of arguments why they should not be with him in the forest at midnight. И он привел несколько аргументов, почему им не стоит сейчас быть с ним посреди ночи в лесу.
So he tells them, it's better for you to go home. Sorry. I'll keep these ones short. Okay. It's better for you to go home И для вас лучше бы вернуться домой. and simply talk about me Вы просто говорите обо мне and think of me. и думайте обо мне. And by this process of by this process of constantly remembering me and chanting my names, Благодаря этому процессу постоянного памятования обо мне и воспевания моих имен, you will surely be elevated to the spiritual platform. вы, конечно же, будете возвышены до духовной платформы. There's no need to stand nearby me. Нет необходимости быть со мной. Please go home. Пожалуйста, возвращайтесь домой. So Prabhupada says here, the instruction given herein by the Supreme Personality of Godhead to the gopis was not at all sarcastic. Наставления, которые дал Кришна гопи, на самом деле не были сарказмом. Such instructions should be taken very seriously by all honest women. Такие наставления должны быть очень серьезно восприняты и искренними, честными женщинами. The chastity of women is specifically stressed herein by the Supreme Personality of Godhead. Верховная Личность Бога здесь очень подчеркивает важность целомудрия. Did you find the spot? I'm trying to. Yeah, fun. Okay. Therefore, this principle should be followed by any serious woman who wants to be elevated to a higher status of life. Все женщины, которые действительно хотят возвыситься, должны следовать указаниям Господа Кришны. Krishna is the center of all affection for all living creatures. Все живые существа должны отдать свою любовь Кришне. When this affection is developed for Krishna, one surpasses and transcends all the Vedic injunctions. Когда человек обретает любовь к Кришне, он более не подвластен предписаниям Вед. This was possible for the gopis because they saw Krishna face to face. Такого результата достигли гопи, ибо они встретились с Кришной лицом к лицу. It is not possible for any woman in the conditioned state. Но для обычной женщины это невозможно. Unfortunately, sometimes a rascal, following the philosophy of monism or oneness, very irresponsibly takes advantage of this rasa leela to imitate the behavior of Krishna with the gopis. К сожалению, иногда шарлатан, исповедующий философию монизма или единства, беззастенчиво подражает раса-лиле, танцу Кришны с гопи, enticing many innocent women and misleading them in the name of spiritual realization. Он соблазняет простодушных женщин и сбивает их с пути под предлогом духовного самопознания. As a warning, Lord Krishna has herein hinted that what was possible for the gopis is not possible for ordinary women. Чтобы предостеречь нас, Господь Кришна говорит, то, что было возможным для гопи, невозможно для обычных женщин. Although a woman can actually be elevated by advanced Krishna consciousness, she should not be enticed by an impostor who says that he is Krishna. Хотя женщина способна возвыситься, совершенствуя сознание Кришны, она не должна становиться жертвой обманщика, утверждающего, что он Кришна. She should concentrate her devotional activities in chanting about Krishna and meditating upon Krishna. Она должна с любовью и преданностью служить Господу, повторяя Его святые имена и медитируя на Него, как советует здесь сам Кришна. As it is advised herein. Как советует здесь сам Кришна. One should not follow the men called sahajiyas, the so-called devotees who take everything very lightly. Не следует следовать за сахаджиями, которые выдают себя за преданных, но относятся ко всему очень легковесно. The Prabhupada warned us very many times, especially after the opening of the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. И Шрила Прабхупада очень часто предостерегал нас, особенно после открытия храма Кришна Баларама во Вриндаване. He told the devotees that we shouldn't be going here and there from this temple to that temple
going to see the Rasa Leela here and there. И он сказал, что мы не должны ходить из храма в храм и смотреть, искать, где показывается Расалилу. He said that his disciples should remain in our temple and preach. Наши ученики должны оставаться в нашем храме и проповедовать. Of course, there's always various individuals who want to do their own thing, as they say. Ну, конечно, всегда существуют личности, которые хотят заниматься какими-то своими делами. And it was a bit of a fashion for devotees to go to Radhakund and stay there for some time. И это было модно у преданных уходить на Радхакунду и жить там какое-то время. Which Prabhupada really didn't like. И Прабхупаде это очень не нравилось. I don't know. I think I told the story about the devotee that was living in Radhakund. Я не помню, я, конечно, рассказывал эту историю про преданного, который жил на Радхакунде. I'll repeat it anyway. There was one French devotee, Prithuputra. Я в любом случае повторю ее. Там был французский преданный Притупутра. So there was one Babaji called Krishnadas Babaji, not Prabhupada's god brother. И там жил Бабаджи, Кришнадас Бабаджи, но не тот, который знал Шрилу Прабхупада. And he was inviting Prabhupada's disciples to come and stay at his ashram in Radhakund. И он приглашал учеников Шрилы Прабхупады пожить у себя в ашраме на Радхакунде. So Prabhupada knew this man was a Sahaja. И Шрила Прабхупада знал, что человек был сахаджием. Actually, strictly speaking, the proper word is Prakrita Sahaja. На самом деле, если правильно использовать терминологию, то полный термин это пракрита сахаджия. Yeah, Sahaja means natural. Something which is natural. А сахаджа это значит что-то естественное. But Prakrita Sahaja means that they use the philosophy Prakriti for sense enjoyment. Но пракрита сахаджа это значит, что они используют философию для чувственных наслаждений. So in that way, then people become spoiled. И таким образом это это портит людей. And the so-called Babajis, many of them, they're not following the rules and regulations. И большинство так называемых бабаджи, они не следовали никаким правилам и предписаниям. Yeah, they pretend to be Krishna. They round up some of the older ladies in Vrindavan. It's a fashion, or was, for a widow, the family, just so that they can save money. When the woman's husband died, the children would take the widow and drop her off in Vrindavan. Haribol. И они там жили во Вриндаване. Во Вриндаване было много вдов, потому что такой обычай, что когда обычно муж умирает, эти дети отвозят маму во Вриндаван и говорят, ну все, удачи. And there's various ashrams. They invite the widowed ladies to come and stay there. They get them to chant. They feed them and give them a place to stay. But they also use them for sexual gratification. И есть много ашрамов, в которых приглашают вдов, они их кормят, учат их воспевать, но в то же время их используют для сексуальных наслаждений. So I read some years back, there was an article by some news reporter, and they'd investigated the situation of the widowed ladies in Vrindavan. It had become a big scandal. И я несколько лет назад читал статью, там один репортер описал, когда они провели это расследование по поводу ситуации со вдовами во Вриндаване, и там был большой скандал. And there's even a hospital there, the American hospital, I think they call it, where they regularly performing abortions all the time. И там был замешан так называемый американский госпиталь, который занимался тем, что постоянно проводил аборты. Because they're having sex with the Babajis, then they get pregnant, so they get rid of the baby by killing it. This is in Vrindavan. И они занимались сексом с Бабаджи, и у них появлялись дети, и они этих детей абортировали. Представляете, они занимались этим во Вриндаване. So that's Prakriti Sahaja. И вот это пракрита сахаджия. So that's not what we're talking about here. И здесь это не то, о чем мы говорим. There's more that could be said, but we'll go on with this. So the gopis, they're not ordinary women. Гопи не были обычными женщинами. In essence, they're on an equal level with Krishna. По сути, они находились на одном уровне с Кришной. They are his eternal associates. Они его вечные спутницы. And as it's confirmed in Brahma Samhita,
They are expansions of the pleasure potency of Krishna, and his potency, and as his potency, they are not different from him. Как подтверждается в Брахма-самхите, гопи – это эманации энергии наслаждения, и, будучи энергией Кришны, они не отличны от него самого. So although they were depressed by the words of Krishna, Хотя их сильно огорчили холодные речи Кришны, they didn't like to use harsh words against him. они не были склонны отвечать ему тем же. Yet they wanted to rebuke Krishna for his unkind words. Однако им хотелось укорить Кришну за суровые слова, And therefore they began to speak in faltering voice. и они заговорили прерывающимися голосами. They didn't want to use harsh words against Krishna because he was their dearmost, their heart and soul. Гопи не хотели говорить с Кришной резко, поскольку он был для них дороже самой жизни. The gopis only had Krishna within their hearts. У гопи в сердце был только Кришна. They were completely surrendered and dedicated souls. Они безраздельно преданы и верны Господу. So naturally, when they heard such unkind words, they tried to reply. Услышав его суровые речи, гопи попытались ответить ему. But in the attempt, torrents of tears fell from their eyes. Но слезы ручьем лились из их глаз. And then finally they managed to speak. Наконец-то они смогли заговорить. Krishna, they said, you're very cruel. Кришна, сказали гопи, ты очень жесток. You should not talk like that. Ты не должен так говорить с нами. We're full-fledged, surrendered souls. Ведь мы всецело преданы тебе. Please accept us and don't talk in that cruel way. Не прогоняй нас и не будь с нами так суров. Of course, you are the Supreme Personality of Godhead, and you can do whatever you like. Конечно же, ты верховная личность Бога и можешь делать все, что пожелаешь. But it is not worthy of your position to treat us in such a cruel way. Но тебе не пристало так обращаться с нами. We've come to you, leaving everything behind, Мы пришли к тебе, бросив все, just to take shelter of your lotus feet. чтобы найти прибежище у твоих лотосных стоп. We know you are completely independent, Мы знаем, что ты совершенно and you can независим do whatever you like. и можешь делать все, что пожелаешь. But we request you, don't reject us. Но мы просим не отвергать нас. We are your devotees. Мы твои преданные. You should accept us just as Lord Narayan accepts his devotees. Прими же нас так, как Господь Нараяна принимает тех, кто предан Ему. There are many devotees of Lord Narayan who worship him for salvation, and he awards them salvation. У Господа Нараяны много преданных, которые почитают Его, чтобы обрести спасение, и Он всегда помогает им. Similarly, how can you reject us when we have no other shelter than your lotus feet? Как же ты можешь от нас отвергнуть, если у нас нет иного убежища, кроме твоих лотосных стоп? So that was the joking dialogue. Krishna was having some fun. Это был шутливый диалог, когда Кришна веселился. But the gopis, because they're so surrendered to Krishna, whatever he said, that was their life and soul. Но для гопи, так как они были полностью преданы Кришне, Он был их жизнью и душой. Let me just see. Oops. Sorry, hold on. I've lost my place. Hare Krishna. Here we are. Sorry, I lost my place. So, Prabhupada, in his Krishna book, he says, the Gopi associates of Krishna who assembled in the place where Krishna was appearing were from different groups. Is it the further Sorry, down? this is further up. Further up, so it's not down, it's further up. Yeah, well, So it's before that we read, this and is before what we read before. Okay. This is like a beginning of the paragraph, or it's somewhere in the middle? That's somewhere in the middle.
the gopi associates of Krishna. Let's do... Oh, we'll do Okay. This is the right beginning, yeah or no? the gopi associates of Krishna, who assembled in the place where Krishna was appearing, were from different groups. Okay. This is just the beginning of the chapter, yeah? Yeah, just near there. Гопи, подруги Кришны, пришедшие на свидание с ним, занимали разное положение. So most of the gopis were eternal companions of Krishna. Большинство из них были вечными спутницами Кришны. As stated in Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita B. In the spiritual world, the associates of Krishna, especially the gopis, are manifestations of the pleasure potency of Lord Krishna. В Брахма-самхите сказано «Ананда чинмая раса пратитхавитабхи». В духовном мире те, кто общается с Кришной, в особенности гопи, исходят от Шримати Радхарани, его энергии наслаждения. They are expansions of Srimati Radharani. I read that it's you read Russian. that. Yeah, sorry. But when Krishna exhibits his transcendental pastimes within the material world, in some of the universes, not only the eternal associates of Krishna come, but also those who are being promoted to that status from the material world. Но когда Кришна являет свои божественные игры в материальных вселенных, туда приходят не только вечные приближенные Кришны, но и те, кто заслужил это звание, находясь в материальном мире. So some of the gopis who joined Krishna's pastimes within this material world were coming from the status of ordinary human beings. Гопи, пришедшие в лилы Кришны из материального мира, прежде относились к числу обычных людей. If they had been bound by fruitive action, they were fully freed from the reactions of karma by constant meditation on Krishna. Даже если они и были связаны последствиями кармической деятельности, постоянно медитируя на Кришну, они полностью изжили свою карму. The severely painful yearnings caused by their not being able to see Krishna freed them from all sinful reactions. Жестокие муки тех гопи, которые не смогли увидеться с Кришной, освободили их от всех последствий греховных поступков. And their ecstasy of transcendental love for Krishna in his absence ended all their reactions to material pious activities. А экстатическая, трансцендентная любовь к Кришне в разлуке с Ним положила конец всем последствиям их благочестивых дел в материальном мире. The conditioned soul is subjected to birth and death, either by pious or sinful activity. But the gopis who began to meditate on Krishna transcended both positions and became purified and thus elevated to the status of the gopis already expanded by his pleasure potency. Обусловленные души вынуждены рождаться и умирать из-за своих благочестивых или греховных поступков. Но гопи, которые стали медитировать на Кришну, возвысились над обоими видами материальной деятельности, очистились и достигли такого же положения, которое занимает гопи, исходящие от внутренней энергии Кришны. All the gopis who concentrated their minds on Krishna in the spirit of paramour love became fully purified of all the fruitive reactions of material nature. Все гопи, которые медитировали на Кришну, как на своего возлюбленного, полностью очистились от последствий материальной и кармической деятельности. And some of them immediately gave up their material bodies developed under the three modes of material nature. И некоторые из них тут же оставили свои тела, порожденные тремя гунами материальной природы. So there is that mentioned in this narration that some of the gopis were unable to go to the forest because their families were there and they wouldn't let them out. И здесь мы прочитали, что некоторые гопи, когда они захотели пойти в лес, их не пустили члены их семьи. So the feeling of separation was so extreme that they left their bodies. И чувство разлуки было настолько сильным, что они оставили свои тела. So their explanation is there that body that they left was a special material body that they manifest so that they could stay with the family, and in their spiritual bodies they went to see Krishna.
И описывается, что это материальное тело, которое они оставили, это было то материальное тело, которое осталось вместе с семьей, а в своем духовном теле они пошли встретиться с Кришной. So it's a little difficult to think about the gopis, and having their husbands. И очень сложно представить это, что у гопи у них были мужья. But that's all to intensify the relationship between the gopis and Krishna. Но это все было только для того, чтобы усилить отношения между гопи и Кришной. So Prabhupada says, in these days of Kali Yuga, there are many rascals who think themselves to be as good as Krishna. Шрила Прабхупада говорит, что сейчас, в этот век Кали-югы, очень много негодяев, которые считают себя настолько же хорошими, как Кришна. And who cheat people into believing that thinking of them is as good as thinking of Krishna. И они обманывают людей, говоря им, что думать о них так же хорошо, как думать о Кришне. Pariksit Maharaj, apprehending the future dangerous condition of blind followers, of demoniac imitators, therefore asked the question to Sukadeva Goswami, and fortunately it is recorded in the Bhagavatam. Махараджа Парикшит предвидел, какая опасность может угрожать тем, кто слепо следует демонам, подражающим Кришне, и поэтому задал Шукадеве Госвами этот вопрос. To warn innocent people that thinking of an ordinary man and thinking of Krishna are not the same. К счастью, он был записан в Шримад-бхагаватам, чтобы предупредить неискушенных людей о том, что думать об обычном человеке и о Кришне вовсе не одно и то же. So, it's quite a long purport. But the idea here is, because there are, in Vedic culture at least, it was very strict how to deal with the young girls and preserve their chastity, and at the same time get them married properly, like that. И в ведическом обществе, по крайней мере в ведическом обществе, была эта концепция, что очень важно в юных девушек как бы поддержать их целомудрие и в то же самое время вовремя выдать их замуж. It's a science, actually. Это на самом деле наука. Nowadays, because people think it's abominable that if young girls get married at a very young age, they think that that's horrible. Сейчас люди считают, что и когда девочку очень рано выдают замуж, это отвратительно. In India especially, they've been trying to dismantle the whole social structure based on these Vedic concepts. И сейчас в Индии они пытаются разрушить всю эту социальную структуру, основанную на ведических принципах. Some places, I think, still in Rajasthan and other places, they get the girls married at 6 years old, 8 years old, 10 years old, like that. В некоторых местах в Индии, например, в Раджастане и других, там девушек выдают замуж в 6, в 7, 8 лет. And the government's been trying to stamp that А out. правительство пытается это прекратить. Same with the principle that performance of widowhood. When they commit sati, they burn the body with the husband. И то же самое с этим обрядом сати, когда жена сжигается вместе с мужем. The British, they banned that. И британцы, они запретили это. Because from an external point of view, it's very horrible if you don't, follow your husband. Sometimes also relatives would take the widowed woman and throw her onto the pyre, even though she didn't want to do it. So it became very abominable. И с внешней точки зрения это выглядит очень ужасно, и особенно когда случаи, когда родственники заставляют женщину, которая сама не хочет войти в огонь, просто силой бросали ее в огонь. And similarly with the young girls, they like to get them married before they reach puberty. И то же самое с замужеством, что родители хотят выдать девушку замуж до того, как она достигнет полового созревания. Prabhupada had, I think, 2 or 3 elder sisters. Мне кажется, у Шрилы Прабхупады у него 2 или 3 старшие сестры. And he remembered his mother getting on his father's case, chastising him, why this girl is not married.
И Шрила Прабхупада вспоминал, что как мама отчитывала отца, говоря, почему эти девочки еще не замужем? She's 12 years old and she's still not married. Ей уже 12 лет, а она до сих пор не замужем. If you don't get her married soon, I'm going to commit suicide. Если ты их не выдашь замуж скоро, я покончу с собой. So that was the system. The idea was that the girl, whatever man the girl comes in contact with the first time, she forms a very deep attachment to that man. И вот так работала система, потому что она основана на том, что с кем девочка вступит в отношения, то она с этим человеком заведут очень близкую связь, очень прочную связь. And once they're united in marital life, then they stick with that till the end. И потом, когда они объединяются в браке, то они до конца жизни живут вместе. So it makes for a very stable family situation. И это создает очень стабильную семейную ситуацию. Of course, the girls, when they're married, like Mahatma Gandhi, I think he was 6 years old or something when he got married. 6 years old. 6. Ага. И вот, насколько я помню, например, Махатма Ганди, когда он женился, ему 6 лет было. They had to go and wake him up. Come on, now that you're getting married. И его мама будет: сынок, вставай, сегодня ты женишься. Because that doesn't mean that they were living together. И это не значит, что они начинали жить вместе. But the idea is that the girls would fix their attention on one man. Но суть в том, что сознание девушки концентрировалось на одном мужчине, One boy. на мальчике. And when the girl reached puberty, only then she left the house of her parents and moved into the house of her new husband. И только тогда, когда девочка достигала зрелости, только тогда она оставляла дом своих родителей и переезжала в дом супруга. Before that, they would have the marriage. The two parents, they would get together and make an agreement. И до этого организовалась свадьба, обе семьи встречались вместе и договаривались. And the young girl, she would visit the husband-to-be or husband. She would go and visit him and cook for him and learn how to serve him nicely. А девочка просто посещала дом своего мужа, она ему готовила, кормила его. And then, when they reached puberty, then they would move in. And generally speaking, it was not uncommon to see girls of, 13, 14 years old having a baby. И тогда было совершенно нормально увидеть девочку 13-14 лет, у которой был ребенок. I think Srila Prabhupada, his wife was 11 years younger than him. Насколько я помню, жена Шрилы Прабхупады, она его была моложе на 11 лет. She was 11, he was 22. И ей было 11, а ему было 22. Then at 14, she had her first child. И в 14 она родила первого ребенка. So there was a very strong family structure to prevent the girls from being misled. И там такая очень сильная, семейная структура, которая позволяет, защищает женщин, девочек. There was no question of divorce. Там нету вопроса развода. Yeah, they had a whole family structure to help them develop their relationship nicely. Вся эта семейная структура позволяла им развивать и поддерживать отношения. And in general, people, Prabhupada said, were living very happily. И Прабхупада говорит, что обычно большинство людей жили очень счастливо. Now, modern system is that anytime there's even a slight disturbance in the relationship, immediately finish it, get divorced, get another one. Да, сейчас ситуация такова, что небольшое несогласие, сразу же разрыв отношений, развод и заведение нового партнера. Take advantage of the single girls. И люди просто пользуются одинокими женщинами, Especially the widows, особенно с вдовами, and perform all kinds of abominable activity, и совершают разные отвратительные деяния, without any regard for Vedic injunctions. не обращая внимания на ведические предписания. So these things have to be understood properly. И все это нужно очень правильно понять. Now it sounds abominable. Сейчас это звучит отвратительно. And actually, I mean, with the sati rite at least, because it was forced. Особенно с обрядом сати, потому что он стал не добровольным, а по принуждению. That is
abominable. Да, это ужасно. But there are still, Prabhupada said, some cases where the wife, being fully dedicated and fixed on her husband, when he died, she went with him. Но Шрила Прабхупада говорит, что есть истинные случаи, когда жена была очень предана мужу, и когда он оставляет тело, она хочет пойти с ним. You don't hear about it much nowadays, but it was 50 years ago, it was still some places. И сейчас, конечно, об этом редко услышишь, но 50 лет назад это еще было. And you read in places like Rajasthan, they still follow this system of getting the young girls married before puberty. А в таких местах, как Раджастан и других, они до сих пор следуют системе ранних браков девочек. And nowadays the government comes, they arrest the parents and punish them. А сейчас правительство пытается арестовывать родителей и наказывать их. So they're basically breaking down the Vedic system. И они, по большому счету, разрушают таким образом ведическую систему. Trying to engage or force people to follow the Western standards. И они пытаются силой заставить людей следовать западным стандартам. But what is the Western standard? Но что такое западный стандарт? Just because you've made a law that you can't get married before puberty or before, say, 16 years old, but at the same time they allow the girls and young boys to freely mingle, and the end result is that so many young girls are having abortions. И какой смысл в этих законах, что вы просто говорите, ну вот, девочкам нельзя до скольки там, до 16 или до 18 выходить замуж, но в то же самое время вы позволяете этим девочкам и мальчикам вместе свободно общаться, и к чему это приводит? Потому что эти юные девочки вынуждены делать аборты. I think if you look at the statistics, there's so many thousands of girls under the age of 16 having abortion. Если вы посмотрите статистику, то тысячи девочек до 16 лет вынуждены делать аборты. Now, just recently, a couple of days ago, Не так давно, пару дней назад, the Supreme Court in America, Верховный суд Америки, who originally allowed the practice of abortion, а до этого практика абортов была разрешена. Roe versus Wade, there was a court case in 1973. They forced the Supreme Court to allow abortion. И это было известное дело в 1973 году, которое постановило, что аборты теперь разрешены. So before that it was illegal. А до этого это было незаконно. So now all the so-called women's liberation movement, they were very happy. Now I've got my body, I can do what I like with it. If I have a child, I can, kill it. It's nothing to do with the government. И тогда все эти защитники женских прав стали очень счастливыми, потому что, мое тело, мой выбор, родился ребенок, это мой ребенок, могу его убить. So since that court case, that principle of allowing abortion has gone to all the countries in the world. И с тех времен вот эта практика разрешения абортов пошла по всему миру. And the end result is that there are literally millions of babies that have been tortured and killed in the womb. И результатом того является, что миллионы детей каждый год убиваются в чреве. So now, this last week or so, the Supreme Court judges, it looks like they're going to reverse that decision. И на прошлой неделе судьи Верховного суда, они решили отменить это решение. So that reversal has not yet been made public. И вот это приостановление этого решения, оно еще не опубликовано. But the court case, somebody leaked it to the press. Но что-то из этого, оно попало в прессу. So now they're having riots and demonstrations all over America. И сейчас по всей Америке проходят забастовки и протесты. Demanding the right to kill their babies. И они требуют прав убивать своих детей. So this is what comes when society breaks down. There's no proper understanding of the nature of human beings.
И это то, что происходит, когда вот эта человеческая система общества разрушена, когда нет знания, нет понимания о природе человеческих существ. And practically it's like you're treated like you're a demon if you support, what they call pro-life, stopping the performance of abortion. И вас считают демоном, если вы высказываетесь как-то против абортов. So this is Kali Yuga, people are becoming crazy. И это Кали-юга, просто люди с ума сходят. Yeah. I mean, there's a lot more to be said about that, but at least in Krishna's time, then, young girls were not allowed to mix freely with boys. И по этому поводу много можно чего сказать, но, по крайней мере, во времена Кришны юным девушкам нельзя было вообще свободно общаться с мальчиками. So where does that leave Krishna? И, Where does that leave Krishna? и что тогда Кришне остается? Yeah. So from a material point of view, it sounds very abominable. A young boy meeting with so many girls in the forest at night. И с материальной точки зрения это все звучит очень отвратительно, достойно порицания, что один юноша встречается с множеством юных девушек. But these girls are not ordinary living beings. Но эти девушки это необычные живые существа. They're the internal Hladini Shakti of Krishna. Они являются внутренней хладини Шакти Кришны. He is the supreme personality of Godhead. А он верховная личность Бога. So we can't judge what Krishna and the gopis are doing in terms of our own practical experience. И потому мы не можем мерить то, чем занимается Кришна, своей собственной материальной меркой. And if we try and imitate what Krishna and the gopis are doing, then that means you become ruined actually. А если мы попытаемся имитировать то, чем занимается Кришна, это приведет к нашей гибели. So Prabhupada was always warning us not to associate with the so-called Babajis in Vrindavan. И Шрила Прабхупада нас очень часто предупреждал не общаться с так называемыми бабаджи во Вриндаване. Prabhupada told me, he said, there was one man he had a conversation with, some Babaji, and he was criticizing. Prabhupada had some conversation with the Babaji, and he was criticizing. Prabhupada was criticizing. Yeah. И Прабхупада однажды общался с одним бабаджи, и он его критиковал. And the Babaji's mood was that, no, this is Krishna, this is love. We go out in the forest at night and have sex, that's love. И бабаджи ответил, нет, это же любовь, мы выходим ночью, чтобы насладиться сексом в лесу, это же любовь. Krishna had relationships with so many young girls, we can also do it. We should follow his example. И Кришна же этим занимался, а мы следуем его примеру. So Prabhupada's reply to that was sometimes that, okay, you claim, because Krishna did it, you can do it, but can you lift Govardhan hill on one finger? И Шрила Прабхупада в таких случаях отвечал, что, если ты следуешь за Кришной, то Кришна поднял холм Гавардхана на мизинце, а ты можешь это сделать? So, all rascals. Это просто негодяи. Therefore, this is a very sensitive topic. Поэтому это такая очень щекотливая тема. People have to be given a proper understanding of who Krishna really is, who the gopis are, and what constitutes love and what constitutes lust. И поэтому важно очень четко понимать, кем является Кришна и что из себя представляет любовь, а что из себя представляет вожделение. As it's explained, lust means you do everything for yourself, for your own gratification. И здесь объясняется, что вожделение – это значит, вы делаете все ради чувств своего, чувства наслаждения. And love means you do everything, same things, but you do them for the pleasure of Krishna. А любовь – это значит, вы делаете то же самое, только ради удовольствия Кришны. Let me see. Another adjunct to that, Prabhupada got a letter from an American girl when we were in Bombay in 1976. И еще по этому поводу Шрила Прабхупада получил письмо от одной девушки из Америки в 70... So, 70 what? в 76 году. Well, right at the beginning of 1977. В начале 77 года. So she wrote a letter to Prabhupada saying that she was feeling discouraged. И она написала письмо, сказав, что она разочарована.
Because she wasn't married. She was not married. Yeah. Потому что она была не замужем. So she was feeling like she should leave the movement even. И она чувствовала, что ей, наверное, стоит оставить движение. So Prabhupada wrote back. И Прабхупада ответил. Said, no, you make Krishna your husband. И он ответил, что сделай Кришну своим мужем. Just as in ordinary life, the wife serves the husband and he provides protection. И точно так же, как и в обычной жизни, жена служит мужу, а муж ее защищает. So ordinary persons, what protection can they give you anyway? А обычный человек, какую он защиту там может дать? Even if you get married, still birth, death, disease and old age, that's the background. И даже если ты выйдешь замуж, то подоплека этого всего рождение, смерть, старость и болезни. So he encouraged her, take Krishna as your husband. И он вдохновлял ее, прими Кришну своим мужем. That doesn't mean you become a sahaja. Это не значит, что нужно стать сахаджием. It means the same mood that we have as devotees in serving Krishna, then that mood ordinarily, for an ordinary person when they serve their husband, but that service and that relationship will not last. И то же самое, суть в том, что мы должны использовать это настроение, как жена служит мужу, для того, чтобы служить Кришне, потому что отношения мужа и жены, они не продлятся долго. But if you apply that service mentality to Krishna, Но если мы направим это настроение служения на Кришну, then he'll provide the protection that you need, тогда он предоставит защиту, and you'll go back home, back to God. а ты возвратишься назад домой к Богу. Yeah. So sometimes Prabhupada, in general, Prabhupada encouraged all the girls to get married. И иногда Прабхупада так отвечал, конечно, чаще всего он советовал им выйти замуж. Because emotionally, physically, mentally, they need some shelter, the ladies. Потому что женщины обычно физически, эмоционально и ментально им нужна защита. Not that they go jumping from one to another, to another, to another. А не то, что бегать от одного к другому. And Prabhupada also said about the brahmacharis. И Прабхупада также говорил о брамачаре. Sometimes they're associating with the ladies. Что иногда они общались с женщинами. So Prabhupada coined a phrase to describe them. И Прабхупада такую фразу сказал, чтобы их описать. In English we say that a single man is a bachelor. И на английском есть это слово, что когда мужчина один, он как-то холостяк. And Prabhupada was informed that, sometimes there's problems between the brahmacharis chasing after the И Прабхупаде сказали, что иногда бывают ситуации, когда брамачари гоняются за девушками. They have some connection and then they break it. И они встречаются, а потом расходятся. So Prabhupada called such men bachelor daddies. Bachelor daddy? Daddy. Ага. И Прабхупада назвал их холостяки-папочки. Yeah. Daddy means father. Yeah. Well, Yeah. So bachelor daddy. И что, вот холостяк-папочка. He said, you have to be very careful to not allow this. И нужно было бы быть очень внимательными, чтобы не допускать такого. Okay, what time is it? It's 9:05. All right, so stop here. Is there any questions or comments? Какие-то вопросы, комментарии? Харе Кришна, Харе Бог. Тут динамик не слышно, но он записан. Шрила Прабхупада говорил, что нужно искать Кришну не под кустом во Вриндаване, а в наставлениях духовного учителя. Можете объяснить, что имел в виду Прабхупада? Как найти Кришну в наставлении? Prabhu is asking the question that Prabhupada said that we should not search for the Krishna in the bushes of the Vrindavan, but we search for Krishna into the instruction that we receive from our spiritual master.
So what does it mean? How to find the Krishna in the instruction of the spiritual master? Well, the whole relationship of guru and disciple is centered on, being fully aware of Krishna within your heart. That's the first step. And then developing that mood of service to Krishna purifies the heart so that you can eventually associate with Krishna in person. Все отношения между гуру и учеником, они основываются прежде всего на понимании того, что Кришна находится в сердце, и совершение этого внешнего служения, чтобы в конце концов мы смогли встретиться с Кришной лицом к лицу. Strictly speaking, it is possible for someone in certain circumstances to become self-realized without a guru. И, строго говоря, есть возможность в очень редких случаях достичь самоосознания без гуру. I was on a morning walk in Vrindavan once. И однажды была утренняя прогулка в Вриндаване. And somebody mentioned that the inhabitants of Vrindavan, the ones that are born there, after this lifetime they go back to Godhead. И кто-то сказал, что жители Вриндавана, которые родились во Вриндаване, они после смерти возвращаются в духовный мир. But we see that so many of the Brajbasis, although, they have this natural attachment to Krishna, at the same time, they're not always very strict about following what we would consider as the regulative principles. Но мы в то же самое время наблюдаем, что многие в Раджавасе, несмотря на то, что у них есть эта естественная привязанность к Кришне, в других аспектах своей жизни они не строго следуют тому, что мы считаем правилами, предписаниями. So following the principles, doing devotional service, that's what we've been given by our gurus. А правила предписания, которые мы следуем в духовной жизни, это то, что мы получаем от гуру. And Prabhupada said, if you do it seriously, you'll go back home, back to Godhead in this life. И Шрила Прабхупада сказал, если вы серьезно к этому следуете, то вы вернетесь назад к Богу в этой жизни. So the question was, well, how these Brijbasis, it said that they go back to Godhead, but they don't have any formal kind of structure or practices like regulative principles. И поэтому вопрос был в том, что в Раджавасе, как они возвращаются к Богу, если они не следуют каким-то формальным практикам. So who is their guru if they go back to Godhead? И кто их гуру, если они возвращаются назад к Богу? And Prabhupada said Krishna. И Прабхупада ответил: Кришна. So it's, we have a certain understanding, but there's always exceptions to the rule. Поэтому у нас есть определенное понимание, но всегда в каждом правиле есть исключения. Even these dogs, cats, monkeys, turtles, other animals. Да, например, кошки, собаки, черепахи и другие животные. They're born in Vrindavan. Они рождаются в Вриндаване. But in such a form, like a monkey or a dog or whatever. So in one lifetime, they're punished for previous sinful activities. Что когда они rождаются в этих формах жизни, как обезьяна или собака в Вриндаване, то это является наказанием за их предыдущую деятельность. And in an animal form, they can't commit new sinful activities. А в животной форме они не могут совершать новые грехи. So after that one birth as an animal in Vrindavan, then they go back to Godhead. И поэтому после этого одного рождения в животной форме в Вриндаване возвращаются в духовный мир. Because I remember there was a devotee when I was the temple commander in Vrindavan. И я помню, я был комендантом храма в Вриндаване, один преданный подошел ко мне. And he was always struggling with the principles. И у него всегда были проблемы с принципами. And he said, actually, I want to take my next birth as an animal. И он сказал, что на самом деле я хочу в следующей жизни родиться животным. Because then, without having to make any effort, I'll have that one life, and I'll die, and then I'll go back to Godhead. И тогда без усилий просто проживу эту жизнь, а потом вернусь к Богу. So I told him, I said, what happens if you become a dog in Delhi? А я сказал, а что случится, если ты собакой родишься только в Дели? There's no guarantee you're going to get another birth, in Vrindavan. Никакой гарантии, что ты родишься в Вриндаване. Он такой, ого.
So we have to, there's no easy way. Поэтому нет какого-то легкого You пути. have to surrender to Krishna, Нужно предаться Кришне. just as the gopis have. И это то, что сделали гопи. Complete, absolute surrender. Полное предание. Yeah. That's our system. И это как это достигается? Who was the question? А? Who asked that question? Is that all right? Nормально? Yeah. Еще можете чуть-чуть расширить этот момент, когда Шрила Прабхупада делал упор на то, что самое важное – это предаться наставлениям духовного учителя. Он может этот пример привести, когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был на парикраме, и все пошли на даршан к божеству, Шишишая божеству, пошли получить этот редкий даршан, а Прабхупада остался слушать гуру. И он сказал, что вот этот преданный, он остался слушать меня, поэтому он будет очень хорошо проповедовать. То есть он понял суть наставлений духовного учителя. А вопрос? Вопрос еще чуть-чуть объяснить важность понимания наставления духовного учителя. Could you elaborate a little bit more on importance of following the instruction of the Guru? And Prabhu is given the example when the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati went to see some deity, and Prabhupada Went to see someone. to see deities, to get darshan. But Prabhupada and some other disciples, they stayed to listen to the class of Bhaktisiddhanta Saraswati. Prabhupada what? Prabhupada and some other Bhaktisiddhanta Saraswati disciples, they stayed for the lecture of the Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta Saraswati said that they are more intelligent, this is more important to hear from the Guru rather than taking the darshan. Yes. And could you elaborate on that, the importance of... Well, just seeing the deity, of course, is always purifying. Конечно, смотреть на божество это очищает, But doing active service is obviously better. но совершать активное служение это еще лучше. And what was that about? What was the question again? The importance of following the instruction of Yeah, the the Guru. instructions means that you, by Vaidhi Bhakti process, step by step you become more purified and elevated. Следуя наставлениям, следуя этому процессу вайдхи-бхакти, мы шаг за шагом все больше и больше очищаемся, возвышаемся. So that practices can be done anywhere in the world. Can be done anywhere in the world. И этим можно заниматься в любой части мира. Whether you've got deities or no deities. Есть ли у вас божества или нет божеств. But if you study the books, that's one path or method of elevation. Например, изучение книг – это один путь возвышения. Chanting the fixed number of prescribed number of rounds every day. Воспевание, фиксированное количество кругов каждый день. So a bona fide guru, that he engages his disciples in these restrictions. И поэтому авторитетный гуру он занимает своих учеников в этими как бы фиксированными видами деятельности. As you become purified, then your realization of Krishna within increases. И чем больше мы очищаемся, то понимание того, что Кришна находится внутри нас, это понимание увеличивается. So it's one thing, we go on parikrama, we learn about some leela that happened in a particular place with some, great devotees or whatever. That's good. But that it's not a substitute for doing the practices yourself. И да, ходить, например, на парикраме, слушать о каких-то лилах, которые происходили с другими великими преданными в прошлом, это хорошо, но это не является как бы заменой нашей собственной духовной практики. If we go and visit different temples, it strengthens our devotion. Если мы ходим по разным храмам, и это усиливает нашу преданность, But to do that without the guidance of a proper bona fide spiritual master is very risky. но делать это без руководства и без благословения истин духовного учителя, это очень опасно. As we've said about the Prakriti Sahajas. Как мы уже сказали об этих пракрита сахаджиев, So if you don't have the guidance of a bona fide guru, then when you meet with these kinds of people, then your devotion can become spoiled very easily. потому что если у вас нет руководства истинного гуру, то встречи с подобными людьми, ваша преданность ей может легко прийти конец. Even despite Prabhupada many times warning us,
still some of his disciples, they left him and went to follow the Babajis. Несмотря на то, что Шрила Прабхупада очень много раз подчеркивал и предупреждал нас, есть ученики, которые оставили его и пошли жить в Бабаджи. Because when they read Prabhupada's books, they didn't do it in this proper service mentality. Потому что они читали книги Шрилы Прабхупады не без этого правильного настроения служения. They're looking for some gratification, like a quick entrance into Vaikuntha. It means They're looking for some sense gratification or a fast track. И они просто это искали, какое-то либо быстрое чувство наслаждения, либо какой-то короткий путь. There was one, he was a Sanskrit editor, and he was also Prabhupada's personal servant, Nitai Das. И был этот редактор санскрита и личный слуга Шрилы Прабхупады Нитай Дас. So he began mixing with the Babajis in Govardhan and Radhakund, И он начал общаться с бабаджами на Гавардхане и Радхакунде. and he became poisoned by their association И он был отравлен их общением, because they were Sahajis. потому что они были сахаджиями. So after some time he left Prabhupada, И через какое-то время оставил Шрилу Прабхупаду he rejected him. и отверг его. And he, although part of the complaint that he had was that we don't do enough bhajan. И несмотря на то, что его как-то он жаловался на то, что у него нет времени на достаточный баджан. That in Chaitanya Bhagavat it says you have to chant 64 rounds every day Потому что читание, if you want to be an associate of Lord Chaitanya. потому что в читании Бхагавате сказано, что если вы хотите быть спутником Господа Чайтаньи, нужно повторять минимум 64 круга в день. And because we don't, in ISKCON we only chant 16 rounds a day, it's not possible to go back to Godhead in this life. И он говорил, что так как мы в Исконе повторяем только 16 кругов, то значит в этой жизни нам невозможно вернуться к Богу. So he left. И он оставил Искон. And he wrote in a letter to Prabhupada the reasons why he left. И он написал Шриле Прабхупаде письмо с причиной, почему он ушел. And when he left, somebody had seen him at the railway station. И после того, как он ушел, кто-то увидел его на вокзале. And he said, I'm just going to Jaipur to say goodbye to Govinda. И он сказал, что я еду сейчас в Джайпур попрощаться с Говиндой, Because the deity in Jaipur, everybody knows Govinda Dev. потому что в Джайпуре это известное божество, которое все знают, Говинда. He said, I'm going there to say goodbye to Govinda. И он сказал, что я еду туда попрощаться с Говиндой, I'm going to see some Babaji in Nabadweep. потом увидеться с Бабаджи с каким-то в Навадвипе, And then I'm going back to America because my wife has sent me an air ticket back to New York. а потом я возвращаюсь назад в Америку, потому что жена мне прислала билет в Нью-Йорк. And then at the end of his letter to Prabhupada, he said that now I'm going out to try and find some other great Mahatma in whom I can place greater faith. И он подписал письмо, сказав, что теперь я буду искать другого великого Махатму, и, пожалуйста, благословите меня на это. And I'm asking for your blessings to do that. И, пожалуйста, благословите меня в этом. So Prabhupada left. He said, just see this rascal. И Прабхупада засмеялся, сказал, смотрите, какой негодяй. If the guru that he's got is not good enough, then why are you asking for his blessings? И если гуру, который у тебя есть, он недостаточно хорош, зачем просить его благословений? Such a rascal. Просто негодяй. And actually what happened to him was that he went back to America. И что с ним в конце концов произошло? Он вернулся в Америку, He went back to university. он вернулся в университет, He's supposed to be a so-called learned scholar in Bengali literature. и он стал так называемым ученым по теме бенгальской литературы, And he's an atheist. и стал атеистом. I found, somebody sent it to me, he had a web page. This was in like the mid-90s, so the internet was just developing at that point. И где-то в 90-х годах мне прислали ссылку на его сайт, интернет в то время еще только развивался. And in his introduction, his biography, И там в начале введения, там была его биография, he mentioned that he was once part of the Hare Krishna movement.
Он упомянул, что он был частью движения Хари Кришна, Then he gave it up because he didn't feel that Prabhupada was genuine. и он написал, что он оставил это, потому что он не почувствовал, что Прабхупада истинный. Then in the end of his biography, И в конце его биографии he said, actually, sometimes I think that this is all just a fantasy anyway. и он в конце сказал, что на самом деле я думаю, что Бог это просто выдумки. And then I think sometimes, well, maybe there is something to it. И я иногда думаю, может быть, есть что-то за этим. All these religious practices. So he got to the point where he said, you know, it's just fairy tale. Ну, в конце концов, он пишет, что это, скорее всего, все просто сказки. So he became an То atheist. есть он стал атеистом. And actually, when he left, Jayapataka Maharaj told me, I didn't hear it personally, but I think maybe Jayapataka Maharaj did, that when somebody asked Prabhupada, what will be the fate of this Nitai Das? И мне, после того, как он ушел, я это слышал не сам, я это слышал от Джайапатаки Махараджа, что кто-то спросил, какова же у Прабхупады, какова же будет судьба этого преданного, и Прабхупада ответил. So Prabhupada said he will not go back to Godhead for many kalpas of births. И он сказал, что он не вернется к Богу на протяжении многих калп рождений. So, and now we see that's his fate. Within one lifetime, because he insulted spiritual Prabhupada and rejected him, Krishna withdrew everything from him. Now he has so bewildered, he doesn't know whether there's a God or no God or what. It's all fantasy. И вот это мы видим, что за одну жизнь человек оскорбил своего духовного учителя, и Кришна как бы забрал свою энергию, человек теперь не знает, что есть Бог или нет, может это просто выдумки. So, spiritual master should not be treated, Prabhupada said, like a pet dog, like having a pet dog. И Шрила Прабхупада говорит, что нельзя относиться к духовному учителю как просто к своей собаке. Or a fashion. Или просто это как моде. Spiritual master teaches you how to fully surrender everything. Учению духовного учителя нужно полностью предаться. And by pleasing the spiritual master, you please Krishna. Удовлетворив духовного учителя, мы удовлетворяем Кришну. And if you displease the spiritual master, then you displease Krishna. А если вы расстроите духовного учителя, тем самым расстроите Кришну. And he withdraws. И он тогда заберет свои потенции. I've seen it sometimes. People fall in Maya. Я видел это, люди падают в майю. So gradually they become covered over. И постепенно они становятся покрытыми. They forget they can't understand the philosophy anymore. They can't understand the philosophy anymore. И они не могут уже больше понимать философию. Yeah, because Krishna within withdraws. He covers you over so you can't see him. И Кришна изнутри, он как бы скрывает себя. So we have to be very careful what we've got. Поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, что у нас есть, очень аккуратны. Gratitude is one of the platforms of advancement. И благодарность это как бы платформа для развития. It's a sign of intelligence. И это признак разума. That you become grateful for what you've been given. Что нужно стать благодарным за то, что нам было дано. And if we're not grateful, then Krishna withdraws. А если мы не благодарны, то Кришна забирает. All right? Нормально? I have a whole seminar on Nitai. I can send it to somebody, you can translate it, maybe. У меня есть целые семинары на эту тему, может быть, можешь как-то перевести. Prabhupada said, just see this rascal. He's rejecting one guru and asking for his blessings to go out and find somebody who was better than him. И Шрила Прабхупада говорит, смотрите, какой негодяй. То есть он отвергает гуру, в то же самое время просит у него благословения найти кого-то лучше него. So, if the guru that you've already got, if he's not good enough, then why ask him for his blessings? А если ты считаешь гуру, что он как бы не квалифицирован, какой смысл его благословения просить? Rascal. Негодяй. All right, last question. Any other questions? Какие-то еще вопросы? We're finished for today or what? Или остановимся на сегодня? No? Okay, we'll finish there. Srila Prabhupada Ki Jai. Do you have a plastic bag? Somebody? I can put. I need a plastic bag.
У кого-то есть какой-то пластиковый пакетик, лаптоп завернуть?